Next, we have another interesting thing to share with you all. So, that is how to manifest entrepreneurship. So, to present that, I would like to invite Dr. Subashini Wella Hewage. So, Dr. Subashini, over to you. Thank you very much, Dini. Hello, everyone. I'm thrilled to be here with you today to share a few words of motivation as you start the entrepreneurship journey. I would like to take a few minutes from you to talk about the growth mindset that you should develop as an entrepreneur. Next slide, please. ඒ අතරින් මම කැමති සිංහලෙන් පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. අද දවසේ මම ඔයගොල්ලන්ගේ වෙලාවෙන් පොඩි වෙලාවක් ගන්නවා growth mindset කියන ව්‍යවසායකයෙක් තුල තියෙන්න ඕන අත්‍යවශ්‍යම ගුණාංගයක් ගැන කතා කරන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ට එන challenges සහ obstacles වලදී ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ entrepreneur කෙනෙක් විදියට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ growth mindset එකක් තිබුණොත් තමයි success වෙන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Are you entrepreneurs? You can't say no. You all are entrepreneurs. That's why you have chosen to join with us. Okay. If you look at a day in the life as an entrepreneur, we experience both, a lot of challenges, lots and lots of challenges. We have both positive and negative emotions. You experience success as well as you experience failure. If at the beginning of a task, you feel you come with lots and lots of energy, you feel excited. But when you meet a challenge or an obstacle, you might feel down. You might realize that it's harder than you thought. You get all these negative mindsets, don't you? Sometimes you might even feel like giving it up. So if you want to be successful, if you want to achieve the targets that you have set, if you want to achieve the final goal, you have to come over these negative emotions. You have to hold up at these moments, and you should be able to, reach out to the goal. To do that, having a growth mindset with lots and lots of self-confidence is important. Okay, then මම මෙතෙන්දි කතා කරන්නේ මම හිත විශ්වාස කරන ඔයගොල්ලෝ හැම දෙනාම ව්‍යවසායකයෝ කියලා. ඔයගොල්ලෝ ව්‍යවසායකයෙක් නම් ඔයගොල්ලන්ගේ දවස පුරා අපි මුළු කාලය පුරාම ගත්තත් ඔයගොල්ලන්ට එන challenges එමටයි. ගොඩාක් challenges තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ හරි successful task එකක් කරද්දී ඔයගොල්ලෝ take ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ නිකන් you have that great, you feel that you are great, you are good at it. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට එනවා බොහොම negative thoughts. මට මේක කරන්න බෑ තව දුරටත්. මට මේක give up කරන්න ඕන. මම මේක අතහැරලා දානවා. ඒ වගේ. දැන් අර ඒ වගේ අපිට negative thoughts එනකොට අපි කොහොම හරි මේක hold up කරගෙන ඉන්න ඕන. මොකද entrepreneur කෙනෙක් කියන්නේ ඔයා මත්තේ depend වෙන තව team එකකුත් ඉන්නවා. දැන් එතකොට ඒ වගේ කෙනෙක්ට තව දුරටත් මේක අල්ලගෙන ඉඳලා අර කියපු දිනුම් කණුවට යන්න නම් ඔයගොල්ලන් තියෙන්න ඕන ලොකු තමන් ගැන විශ්වාසයක්. ඒ වගේම අපි මේ කියන growth mindset කියන එක. අපි මේ ඒක ගැන කතා කරමු. Over to the next slide, please. Hilini. Okay. මම හිතන්නේ මට අමතක වුණා මම වඳුන්නලා දෙන්න. මගේ නම I'm Dr. Subashini Wella Hewage. I'm a lecturer in water engineering at University of South Australia. I have listed my qualifications here. I did my basic degree in University of Pune, Sri Lanka, and did my master's and PhD in University of South Australia. දැන් මම මෙතන ලිස්ට් කරලා තියෙන්නේ මගේ දැනට රැකියාවයි මගේ මේ ක්වොලිෆිකේෂන් ටිකකුයි. එතකොට මම දැනට මේ කතිකාචාර්යවරියක් විදියට වැඩ කරනවා University of South Australia University එකේ. මේ ලිස්ට් කරලා තියෙන්නේ මගේ ක්වොලිෆිකේෂන් ටික. ඒ මගේ රැකියාව සහ මගේ තෘතීක අධ්‍යාපනය. මට දැන් පුංචි පොල් එකක් කරන්න help ඕන වෙනවා කලනගේ. කලන ඔයාට පුළුවන්ද? okay. ඔයා දැන් කලන share කරලා තියෙනවා poll එකක්. Now කලන sharing a poll. What you have to guess is my primary school.
So the list, 7 schools listed here are the schools that join for this entrepreneurship bootcamp. Can you please quickly guess my school? It is just a guess. The chance of getting this right is 1 in 7, unless you know about me. Okay. In 10 seconds, Kalni, you can finish it and tell me with how many of them, whether they actually could guess it. Hope everyone could submit a Yeah, response. it's an easy one. Yeah, I got the results here. So Uh-huh. 3 of the students said Sumangala Model School, and 1 person said Gamini Central College, 3 Uh-huh. said Varapidia National School. 3 said, okay, that's not bad. Okay, I don't know whether those are the people who know about me. Oh, Mama inni, I come from, I had my primary education in Varapidia National School. Having said that, what I wanted to tell you was, I'm one of you. You can obviously see, I come from the same background as you. Coming from the same background as you, how do you think about my journey to become a lecturer? Do you think it's easy? What kind of mindset I had? So I believe that my growth mindset helped me to achieve my target or get here. Okay. Over to the next slide, please, Dilini. Now I'm going to explain about this, moving away from your own comfort zone to growth zone, taking an example from my own life. Okay, you can see this diagram and you can see, you can identify different regions in this diagram: the comfort zone, fear zone, learning zone, and growth zone. Okay. When I started my career as a lecturer, as a PhD student here, I was, immediately after, at the very beginning, I was invited to help in teaching. That's not, that was a great opportunity for me, but I didn't feel like that I was comfortable in doing that. So my comfort zone was sitting in my own office and doing research. දැන් ඔන්න මම කිව්වොත් මම මේ diagram එක explain කරන්න යන්නේ මගේ ජීවිතයේ يعني මගේම own experience වලින්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඔක තේරුම් ගන්න ලේසි. So මම PhD එක පටන් ගත්තට පස්සේ මට immediately يعني පටන් ගත්තුම කාලේ මට ආවේ invitation එකක් undergraduate students ලාට උගන්වන්න කියලා. එතකොට මට ඒක comfortable විදියට දැනුන්නේ. මට ඒක හරි අමාරු දෙයක් වගේ දැනුනේ. මට දැන් now I'm in, someone is asking me to push my boundaries, which majority of us don't want to. Then I came up with million excuses to avoid it. Now I'm in the fear zone. You can obviously see. Now I'm in the fear zone. I found so many things as excuses. First thing, I have to teach the Australian English-speaking students, and I wasn't confident about my English. Secondly, I wasn't too sure of the content that I have to teach. Likewise, I had million reasons to avoid that. So then, මං ගොඩාක් excuses හොයාගත්ත මේකෙන් ගැලවෙන්න. එකක් තමයි මට ඉංග්‍රීසි මට සුද්දොන්ට උගන්වන්න තරම් මට එච්චර විශ්වාසයක් තිබුණේ නැහැ. මේ කතා කරන්නේ අවුරුදු 18ත් සාමාන්‍යයෙන් 25ත් අතර වගේ ළමයි තමයි මැජොරිටි එකක් ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ට උගන්වන්න තරම් මට පොඩි බයක් තිබුණා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ඇක්සන්ට් එක වෙනස්. ඒගොල්ලෝ මං කතා කරන දේ අඳුරගනීද? ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මගේ ඔළුවේ යනවා මේ වෙලාව. ඒ වගේම මට උගන්වන සබ්ජෙක්ට් එක ගැනත් ලොකු දැනුමක් තියෙනවා කියලා මට විශ්වාසයක් තිබුණේ. ඒ වගේම මම ගොඩක් දේවල් reason අඳුරගත්තා. ඊට පස්සේ then my supervisor told, no, you have to do it. So then I tried to switch my mindset. Then I tried to come out of that lack of confidence, lack of self-confidence to self-confidence. I started believing in myself. I knew that I love teaching.
I knew that I'm going to face this challenge. So now I'm in the learning zone. I acquired the new skill, which is the content knowledge within few weeks. And then, as I teach more and more, obviously, I find the purpose for my life. I started to live my dream because when I was a little kid, I wanted to be an engineer, but then I realized teaching or making engineers is even better than becoming an engineer. So එතකොට මම තේරුම් ගත්තා මගේ ජීවිතේ හරි. දැන් මම ගොඩාක් excuses දීලා පස්සේ මට මගේ supervisor කිව්වා නෑ නෑ ඔයා මේක කරන්නම ඕන. එහෙම කිව්වට පස්සේ මම immediately මගේ අර තිබ්බ negative mindset එක positive කරගන්න උත්සාහ කරා. ඒකෙන් මම විශ්වාස කරන්න පටන් ගත්තා මට උගන්නන්න පුළුවන් කියලා. කවදාවත් මම මේක කරපු දෙයක් පුංචි කාලේ ඉඳලා. ඒකට ඒ වගේ කෙනෙක් විදියට මම දන්නවා මට දැන් මේක කරන්න පුළුවන්. ඒ විශ්වාසය ආවත් එක්කම මට පුළුවන් වුණා ඉතුරු දේවල් ඉතුරු බාධක ටික ඒ කියන්නේ ඉතුරු බාධක හෝ තියෙන අවශ්‍යතා ටික සපුර ගන්න. එහෙම ගිහිල්ලා අන්තිමට මම මගේ ජීවිතේ ඇත්තම පැෂන් එක වෙන ටීචින් කියන දේ අඳුරගත්තා. එතකොට මේ තමයි මගේ ජර්නි එක. Moving from comfort zone to growth zone, how that helped me to become the person I am right now. Over to the next slide, please. Next thing I'm going to very quickly talk about to you is these two types of mindsets that we have, growth mindset and fixed mindset. Now, how people behave when they have a growth mindset and when they have a fixed mind is listed here. I believe that you can read this, so let's quickly go through it. If you're a person with a growth mindset, you believe that you can learn anything you want to. ඔයා growth mindset එකක් තියෙන පුද්ගලයෙක් නම් ඔයා විශ්වාස කරනවා ඔයාට ජීවිතේ ඕනම දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම ඔයා දෙයක් when you are frustrated you persevere. ඔයාට මොනවා හරි දෙයක් කරගන්න බැරි වුණත් still ඔයා අර try කරන වර්ගයේ පුද්ගලයෙක්. ඒ වගේම I want to challenge myself. මම කැමති මට අභියෝග එනවට. ඒ වගේම when I fail I learn. මට දෙයක් වැරදුනහම මම දෙයක අසාර්ථක වුණාම මම ඒකෙන් යමක් ඉගෙනගෙන ඒක apply කරනවා. I'm going to apply my learning to the next thing. If you have a fixed mindset, let's see how they work. If you have a fixed mindset, you believe that I'm good at something or I'm not good at. It's binary. එක්ක මට පුළුවන් එක්ක බෑ. මට බැරි නම් මම ඒක try කරන්නෙම නෑ. ඒ වගේම when I'm frustrated I give up. මට ඒ දේ සාර්ථකව කරගන්න බැරි වුණොත් මම ඒක අතහැරලා දානවා. I don't like to be challenged. මම අභියෝග වලට ආස නැහැ. When I fail I'm no good. Fixed mindset එකක් තියෙන කෙනා විශ්වාස කරනවා the person having a fixed mindset believe that if they fail they are dumb or they are not worthy. ඒ කියන්නේ fixed mindset එකක් තියෙන කෙනා පෙරදුනොත් එයා ලේසියෙන් මේක අතහැරලා දාලා මට මේක කරන්න බෑ කියලා අතහැරලා දානවා. So now I want you to think, I want all of you to think about, do a self-reflection. What type of mindset do you have? What type of mindset is predominant within you? Do a bit of a self-reflection. මට දැන් ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් තමන් ගැන පොඩි මොහොතක් හිතන්න ඕන. මගේ mindset එක මේ දෙකෙන් මොකටද අයිති වෙන්නේ? growth mindset එකකටද? එහෙම නැත්නම් fixed mindset එකකටද? If you believe you are an entrepreneur, it's better to be a growth mindset. ඔයා entrepreneur කියලා ඔයා අඳුර ගන්නව නම් you have to have a growth mindset. I think you know, look at the characteristics. You can't give up. හරි. අපි ඊළඟ slide එකට යමු. Over to the next slide, please. I'm going to quickly finish this as time since. Okay. Couple of take-home messages, maybe. From my own experience, I learned that English is just a communication tool. English, yes, we all need it.
But remember that we shouldn't be afraid of that. It is just a communication tool. Whatever the amount of English you know is good enough to start. Because if you have that growth mindset, you can learn anything. That's what is important. Because English is the language that you use for doing research, communicating with the world. So English is very important. But don't let it to limit you. As a person with a growth mindset, you believe in yourself that you can learn anything. Then, as an entrepreneur, do not fear mistakes. We all make mistakes. We all fail. That's very common. And you have to take, you are taking a lot of risks. So do not fear mistakes. That happens. And when you fail, you know that you have to try again. And finally, the most important thing, seek help. Children, I want you to learn this. This is a skill. Seeking help is for the people who are really brainy, who can actually reach the right person. If you ask the right question from the right person, you get the answers and you get the help. So, I mean, I want you to seek help, talk to people when help is needed. Okay. මම දැන් මේකම සිංහලෙන් කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මේ ඉංග්‍රීසි කියන්නේ අපි කමියුනිකේෂන් වලට පාවිච්චි කරන ටූල් එකක්. ඉතාලම වැදගත් ටූල් එකක්. හැබැයි ඒ ටූල් එක නිසා ඔයගොල්ලන්ට දේවල් නැති වෙන්න දෙන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ලිමිට් කරන්න දෙන්න එපා ඒ ටූල් එකට. ඔයගොල්ලෝ දැනට දන්න මොකද මේක අපි එක මගේ ලයිෆ් එකෙන් මම එක්ස්පීරියන්ස් කරපු දෙයක්. ඉංග්‍රීසි කියන්නේ it's just a tool and you can use it. ටූල් එකක විශේෂත්වය ඒක අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක හොඳට පාවිච්චි කරලා අපිට ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දන්න ඉංග්‍රීසි ටිකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ස්ටාර්ට් කරන්න. ඔයාලා අර growth mindset එක තියෙන කෙනෙක් නම් ඒ වගේ අයට වඩාත් ලේසියෙන් මෙන්න මේ කියන ටූල් එකක් වුණත් වෙන දෙයක් වුණත් ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Therefore, believe in yourself, have that positive attitude and growth mindset and learn it. ඒ වගේම අපිට අපි හැම දෙනාටම වරදින්න පුළුවන්. අපි කවුරුත් ෆේල් වෙන්න පුළුවන් අය. ඒ නිසා ඒ ෆේල් වෙනවා කියලා බය වෙලා දේවල් නොකර ඉන්න එපා. එතකොට ඔයා කොහොමත් ෆේල් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයා ඒ වැඩේ නොකරත් කොහොමත් already fail. If you try it, there is a chance of of a win. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙලාවට උදව් ඉල්ලන්න seek help that එක ගොඩාක්ම වැදගත් ඒ කියන්නේ හැකියාවක්. ඔයගොල්ලන්ගෙන් තියෙන්න ඕන හැකියාවක්. එතකොට for help you can turn to your friends, you can talk to your teachers, team coordinators, SLESA advisory committee, for anybody. So seek help. හරි මට අන්තිම ස්ලයිඩ් එක දෙන්න දෙන්න. Okay. Finally, I would like to remind you this famous quote: "Winners never quit, and quitters never win." I believe that you can do this. Best of luck on your entrepreneurial journey, and remember, the only limit is the one you set for yourself. Thank you. මම මතක් කරන්න කැමති මෙන්න මේ famous quote එක. දිනන අය කවදාවත් අත්හැරලා දාලා යන්නේ නැහැ. සහ අතාරින මිනිස්සු කවදාවත් දිනන්නෙත් නැහැ. මම ඔයගොල්ලන්ගේ එන්ටර්ප්‍රෙනර් මේ ව්‍යවසායකත්වයේ ගමනට මම ඔයගොල්ලන්ට සුබ පතනවා. මට දවසක මම ආසයි දකින්න ඔයගොල්ලෝ ලොකු බිස්නස්මන්ලා හරි මොනවා හරි ව්‍යවසායකයෙක් විදියට දකින්න පුදුමාකාර ආසාවකින් මම මේ අද සමුගන්නවා. බොහොම ස්තුතියි හැම දිනකටම. Thank you again. Thank you, Dr. Subashini, for your invaluable motivation tips for young entrepreneurs. I think what you just shared is something much needed for our students because mental readiness is the key to successful entrepreneurship. So thank you so much for putting effort into sharing these valuable thoughts with